Saludos, bienvenidos al Taproom. Mi nombre es Gustavo Francescini, creador de Craft Beer Generation, y estoy bien contento de estar en este cuarto episodio. Quiero recordarles que el Taproom es un podcast donde invitamos diferentes personalidades de industria, ya sea de cerveza o de otro tipo de industria, y nos damos una cerveza y conversamos a ver qué sucede cuando nos sentamos, nos damos una cerveza y empezamos a hablar de diferentes temas. Quiero recordarles que el podcast de Craft Beer Generation se puede ver en video, en Facebook o en YouTube, Craft Beer Generation, y en audio lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o prácticamente cualquier plataforma de audio. Así que búsquenos, tenemos todos los enlaces en cada episodio, así que no debe perderse con eso. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Craft Beer Generation en Facebook e Instagram, en Twitter Craft Beer Gen, y por supuesto craftbeergeneration.com. Encuentra artículos noticiosos, educativos y sobre eventos. En este cuarto episodio a mí me place tener dos brewers aquí conmigo, o personas que obviamente saben muchísimo más de cerveza que yo. Así que eso es siempre bien bueno. Tengo un pana que conozco hace muchísimos años. Tiene una excelente trayectoria desde Stone, Boquerón, Refuge, Ocean Lab y ahora el Leatherback. Y tengo también al Master Brewer de Leatherback, David Bronstein, y tengo a José Flores conmigo. Saludos, ¿cómo están? Gracias. Bien. Good. So, David knows a little bit of Spanish, but we're going to be switching. Vamos a estar cambiando un poquito entre inglés y español. Quiero empezar contigo, David. So, talk about a little bit about Leatherback, the beginnings of Leatherback, and where it stands now. Okay, sure. So Leatherback started in 2017. We began building just in the wake of Hurricane Maria. So we ended up having to build literally from scratch with our own hands, which was a challenge, but then we also learned a lot how to do everything. So when something breaks, we can fix it. We got our first beers in the tank in March of 2018 with generator power. And we were on generator for, I think, about 2 months or so before we finally got power to the building. And since then, it's been a great support from the community and just really pretty awesome. Just everyone's been so helpful and supportive of what we're trying to do there. Yeah, since we're like neighbors in the Caribbean, so what you experience, we experience over here. Right. And then you got this guy over here who has the beers, so he's gonna give us the beers to pour in over here. There you go. Thank you. This is the latest one, Carita. Carita. Yeah. Oh. Salud. Oh. Cheers. Oh, this is really good. Vamos a hablar de Carita ya mismo. We're going to talk about Carita in a little bit. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Llegaste a Leatherback hace cuánto ya? Llegué a Leatherback hace como unos 4 meses. ¿Estás en St. Thomas? Sí, estoy haciendo cerveza en el location de St. Thomas. Un taproom y un equipo piloto. All right. So we brew like around 1/3 of the size of the actual brew house, like around. But we are pretty much doing new experimental stuff. To see if we can bring some new ideas to the table and make it good. Yeah. I think that's your area that you really like. Esa es el área que te gusta. Yeah. Experimentando, I mean, I really enjoy that. Small batches, yeah, that side. I've been doing small batches. A little bit, but I really love this brew house. I really love the island. I'm very excited to be part of Leatherback. Estoy orgulloso y contento de escuchar eso. We've been way back from doing experimental things on other breweries and coming to Leatherback and bringing that experience. And also, I know that Jose is a person that he doesn't settle. He wants to do more beers and pushing the envelope a little bit. And sometimes crazy ideas, but work out really good. And so I'm really happy that you guys have Jose over there with his experience. Leatherback, when I got to know Aaron and Paki, they told me, we sat down in La Enoteca and we talked a little bit there. And then I visited Leatherback in St. Croix in April, and they talked to me about the beginnings of Leatherback and where they want to go. Especially something that struck me very well is the social responsibility area. St. Thomas is
fully solar power? Yes. Yep. Solar power. So which was the first beer that you brew? So we decided to do a double IPA with mango. I was kind of scared that day because that same day we switched to solar. All right. And I was like in the middle of a sparge. So, but it was like a blink of an eye. And so it was, nothing, no issues at all. Like we finished the beer. So, we called it Sunshine and Rain because of that. It's our first beer that, it's solar powered and, it was like in the middle of that. And yeah, we're looking for efficiency in all ways to make our planet more sustainable. Right now, I know St. Croix is also going solar as well. So we're trying to make our part with the ecosystem, and even with this beer as well. Sure. And I think it's part from not just a social responsibility area, but more makes you not dependent on whatever happens. With power, that you can actually brew and everything goes according to your plans, because it's a setback here in Puerto Rico, and here over there is power is a utility that you can't rely to be perfect. So Right. So the more independent we can be, the better, because we can't afford to lose power in the middle of a brew and shut down production and wait until they decide to turn power back on, which happens often. So we're looking forward very much to getting on solar. I want to expand on that, because for the people that don't know what the issues might be when you lose power in the middle of brewing, what can happen to the product? It depends on how long the power outage is, but really, let's say one day. If it's one day, then if we're brewing a beer, then that's probably going to be lost. But sometimes we can make the best of that and turn it into a sour beer or something. We can do a kettle sour, which we've done more often than I'd like. But worst case scenario, we have to dump it. And if on the packaging side, it's not too bad. It'll just delay production down the road and maybe a shipment here or there. But on the brewing side, that's where it's really. And then also on the fermentation, so we have 13 fermenters now that need constant temperature control. So as soon as we lose temperature control there, and if a beer is actively fermenting, the temperature can spike and it can ruin that batch too. So it's not just the beer that we're brewing, but also the beers that are fermenting that we can lose. If you try to, it depends on the brew on the brew and depends on the time, but how it can affect like the beer per se. Can you actually rescue that beer at some point, or is it turns really bad? Depends on time. Yeah, not really, because the yeast is a living organism that we depend on to make the beer. And it's very temperature dependent. You change the temperature, and all of a sudden it creates different flavors. And once those flavors are there's no turning back. No. Jeez. Cheese is very complex, right? You know what you expect from the cheese, but then it can really surprise you at some point. You're at the mercy of what the yeast feels like doing. Yeah. Yeah. It likes alcohol. It likes sugars and intense alcohol. I like the alcohol not turning into sugar. But let's talk about Carita. Carita is passion fruit vanilla sour. You both work on this one? That's pretty much Dave. So we've made sours before, whether we plan to or not, like I mentioned. But this one was planned from the ground up. And we used a fairly new yeast to market that was harvested in Philadelphia and put out by the University of Sciences there in collaboration with the yeast company. And it's called Philly Sour. So what's neat about it is it really speeds up the souring process from tying up your brew house for a day if you want to do a kettle sour, or doing long 6 months to a year with doing bacteria or doing it the long Belgian way. It ferments the sugars into alcohol like normal yeast, but it also creates lactic acid at the same time. So in the same amount of time that a normal beer will ferment, we get the sourness also. And then we used passion fruit, which matches very well with the tartness of the yeast, and then just kind of smooth it out a bit with some Madagascar vanilla beans. Oh, that's really good.
You guys had the launch this week. For those that are going to see this episode, this was done on November 10th. So that was the presentation of the beer, and I think jury said it was a really good beer, and everybody enjoyed that beer that day, or at least people were very happy that day. Yeah. I had a lot of fun. The beer was really good, and I'm enjoying it. It's good to have it again here with you guys. But Carite, aside from being a great beer from Leatherback, it also has a meaning behind it. It has what is called social responsibility behind it, and how the beer can help. Can you talk about that a little bit? Well, yeah, we decided to partner up with Conservación Conciencia, and honestly, it's pretty much straightforward. Just like help this Conservación Conciencia to take over, our reefs and the sharks as well. We have in line Raimundo, right? Sí, Raimundo is over there. Yeah. We're gonna get him in. Yeah. All right. So yeah, about the beer, we're pretty excited to do this. We typically wanna help the community as well. So I know Raimundo, the founder of the Conciencia. He worked with Aaron before. They were both environmentalists back then, and I know he has a big trajectory as well. So vamos a entrar con Raimundo. Raimundo, ¿nos escucha? Saludos a todos. Saludos, bienvenido. Raimundo Espinosa, ¿verdad? Correcto, sí, Raimundo Espinosa. Mucho gusto. Nos vimos en el lanzamiento, pero por si acaso, Gustavo Francescini, estoy aquí con José Flores y estoy con David. Háblanos un poquito de Conciencia. Pues mira, ahí como explicaron, Conservación Conciencia es una organización sin fines de lucro basada en Puerto Rico que trabaja para proteger el medio ambiente. Más que nada nos enfocamos en el medio ambiente marino y trabajamos en colaboración con comunidades y comunidades costeras para demostrar cómo la protección del medio ambiente no solo tiene el beneficio por el medio ambiente, ¿verdad? Pero también la protección del medio ambiente puede generar ingresos y desarrollo económico también. Que no es simplemente que mira el ambiente, mira qué bonito y déjalo tranquilo. También esa protección también puede ayudar a crear trabajos, empleo e ingresos para esas comunidades. Perfecto, yo creo que una muy buena iniciativa lo que está haciendo. Yo creo que we take for granted el hecho de que pues está la naturaleza y dejarla quieta, pero también es conservarla, ¿verdad? Si la dejas quieta, pero hay que hacer diferentes cosas para mantenerla y que no venga nadie, y eso afecta muchísimo. No solamente afecta al ecosistema que está alrededor, pero afecta a todo el mundo. O sea, eso es un efecto cascada que tiene cuando se vaya afectando los diferentes ecosistemas. ¿Qué significa para Conciencia este tipo de iniciativa, como por ejemplo de parte de Leatherback? Mira, realmente es algo que se agradece muchísimo, porque aparte de crear conciencia con la gente, con el público, es algo que se puede apoyar fácilmente, ¿verdad? Es tomar una cerveza y poder apoyar algo que todos disfrutamos del medio ambiente. Al mismo tiempo, ayer en la actividad lo mencioné, pero me gusta recalcarlo, o sea, el nombre, tiburones. Todo el mundo de habla hispana usa la palabra tiburón para estos peces. Es una palabra taína, que sale de Puerto Rico, una palabra taína. Para mí es muy importante siempre recalcar eso, ¿verdad? La protección del medio ambiente, esa conexión que hay a la isla, la conexión que hay con el medio ambiente, y ahora también pues con la cerveza y con Leatherback, que el hecho de hacer una cerveza con este limited release que tenga un enfoque de protección del medio ambiente es sumamente importante. La palabra carite en taíno significa significa pez de alto valor. Es un pez de alto valor. Y pues de hecho, por ejemplo, en España a los tiburones maco le dicen carite, a los carite, porque son tiburones, son peces de alto valor. Entonces eso es algo que también, que el nombre de la cerveza sigue llamando a esas raíces taínas de Puerto Rico. Son peces, los tiburones son peces de alto valor para el ecosistema, pero también culturalmente, también económicamente, son la base de muchos ecosistemas. Entonces nos gusta jugar con todo ese mensaje, ¿verdad? Y al mismo tiempo, o sea,
para mí también digo, a mí me gusta tomar cerveza también, pues qué cosa más fácil de poder abrir una cerveza y decir, mira, yo estoy ayudando un poquito al medio ambiente con este sorbo, con esta cerveza. Entonces son algo que de verdad se agradece, se aprecia mucho este concepto que trae Leatherback, y poder colaborar con ellos para llevar este mensaje, no solamente en Puerto Rico, pero en Islas Vírgenes también, porque en Islas Vírgenes también la cerveza también estaba disponible, me han comentado que a la gente le gusta, y pues nosotros también estamos trabajando con tiburones y protección del medio ambiente en Islas Vírgenes. Entonces es seguir promoviendo esa conexión cultural entre Puerto Rico, Islas Vírgenes, del medio ambiente. Es algo como que es bien, bien grande, ¿verdad? Y pues nos emociona mucho, y otra vez más, gracias a usted también, Gustavo, también por la oportunidad de unirme con ustedes aquí para hablar un poco. ¿Veremos más este tipo de colaboraciones con Leatherback de parte de Conciencia? Mira, yo hablé con Aaron, y yo tenemos historia, ¿verdad? De muchos años. Ni bien él empezó la cervecería, yo le dije, mira, cuando tú quieras estamos listos. Y de verdad, de nuestra parte, ¿sabes? Con Aaron, con Paki, con los Brewmasters, toda la gente de Leatherback, son personas muy comprometidas, y de nuestro lado siempre pueden contar para ayudar a los trabajos que tienen responsabilidad corporativa. Es más, yo pienso que lo que el Leatherback está haciendo realmente va a ser un catalista para la industria. Más gente se va a seguir juntando, más gente va a querer hacer esto, porque, otra vez, es algo fácil de apoyar. Y también si fuese la cerveza por sí sola, o sea, le iría bien, porque la cerveza sabe bien, pero es conjuntar eso, es ese concepto de, no solo se trata de disfrutar y pasarla bien y beber, pero también puedes incorporar algo, un mensaje positivo que estás apoyando, fondos también que se aportan a la protección del medio ambiente. Y porque acuérdense, como fundación, organización sin fines de lucro, nosotros no tenemos un producto para vender, para recoger dinero, para los trabajos que hacemos. Nosotros usualmente vivimos de propuesta en propuesta, solicitamos al gobierno, a proyectos grandes. Entonces esto también nos ayuda a que a través de Leatherback se genere ingresos, se genere fondos, y otra vez desde ahí, Conservación Conciencia los puede poner otra vez en el campo para que se sigan gastando en Puerto Rico. Entonces es un impacto replicador en la economía también. O sea que es algo bastante, bastante positivo que se está haciendo con Carite. Y otra vez, Leatherback, Aaron tiene esa experiencia, ¿verdad? Del trabajo de medio ambiente. Y pues, él tenía un puesto bien alto cuando trabajamos juntos. O sea, él tiene esa visión de trabajar con fundaciones sin fines de lucro. Entonces él entiende bastante bien cómo eso funciona. Y por eso también entiendo que la colaboración fue algo bien natural desde la cabeza de él, porque él sabe la mucha necesidad que hay en el sector de medio ambiente para fondos y crear conciencia. Entonces por eso también agradecemos a Paki y al resto de la gente de Leatherback por escuchar a Aaron con su visión, con cómo se puede aportar. Y otra vez, de mi punto de vista de Conservación Conciencia, abiertos a lo que sea, a lo que esté disponible para seguir ayudando. Claro, y cuento también con Craft Beer Generation y este podcast para seguir llevando la voz. Yo creo que, para que no lo sepa, mi background es geólogo, aunque no trabajo en eso, pero mi background es en geología, así que pues he visto a través de los años que estuve estudiando lo importante que es la conservación, especialmente de las costas, ¿verdad? Es algo que uno lo toma por hecho, pero entonces ahora la gente es que está viendo la erosión en las costas, y no solamente te afecta a los apartamentos grandes que puedas tener en esa área, sino te afecta a todo el ecosistema, así que hay que llevar la voz, y así que cuenta con Craft Beer Generation. Antes de despedirnos de ti, ¿dónde la gente puede encontrar información de Conciencia y cómo se pueden comunicar contigo? Se pueden comunicar con nosotros a través de la página web de www.conservacionconciencia.org. Asimismo estamos en Facebook y en Instagram de Conservación Conciencia. Ahí nos pueden encontrar. Ahí también pueden encontrar un montón de videos y fotos de nuestros trabajos, de los tiburones. Mucha gente nos pregunta, mira, esas fotos, esos tiburones, ¿eso dónde es? Y eso es aquí en Puerto Rico. O sea, que tenemos videos, información de calidad que uno piensa que es National Geographic, que es así en el medio del Pacífico. Eso es aquí en Puerto Rico. Y vuelta redonda a Puerto Rico. Lo pueden ver con gusto. Cualquier cosa, aquí estamos pendientes a todo y siempre abiertos a colaborar. Gracias, Gustavo. Gracias, Leatherback. José, David, thank you so much. Gracias, Raimundo. Hey, thanks, Ray.
toda la información la vamos a tener en el enlace del episodio para que entonces se les haga más fácil a las personas llegar directamente a donde Raimundo. I'm very happy that you guys are doing this. I know that you guys have a big trajectory on what is social responsibility, not just with this initiative, but also what you guys are doing with solar power. I know that many ideas will come, or many ideas you guys are already working on how to be of a better impact in society. And because I think that, you know, nature is nature. Just you have to work on people on how to behave around nature and what to do. And I think the biggest idea that you have to plant in people is that if we don't do something, we're gonna lose everything. I mean, we're islands. If we don't work with it, we're gonna lose our islands. And not just the home, but some people think that it's not gonna happen on my time. But our sons, our daughters, our grandkids, you know, where are they gonna live if we don't do something? That's exactly it. So Leatherback, of course, our primary goal is to make the best beer in the Caribbean and in the world. Very close second is environmental impact and social responsibility. So you mentioned the solar power. We also make almost all of our beer in St. Croix with rainwater. So we have a 200,000 gallon cistern and just filter it as minimally as we need to, add a couple minerals, and we're off and running. So rainwater, solar power, and as many local ingredients as possible too. So we work with local farmers, sourcing ingredients as best we can, and using flavors that people around the islands recognize. So one of the first beers we made was inspired by the bush tea with lemongrass, ginger, sorrel, and basil. That's one of my favorite beers. So a very traditional drink. As soon as I tried it, I knew it had to be a saison, and just the spiciness of the saison yeast matches well with the ginger and the lemongrass. So things like that, using ingredients that might be a little unusual, but are very local. So yeah, Puerto Rico, Virgin Islands, we're all sisters islands down here. We all experience the same types of things, so we have to protect them. So in addition to that, we also collect and recycle cans. So we take the cans from anyone who wants to drop them off at the brewery, crush them up into big cubes, and then send them off to be recycled. So keeping trash out of the landfills, and just teaching people more about, and you know, all of our cans, we try and send a message, show kind of things that are happening around the island, highlight different animals or types of things, and say, hey, these are real things, come from real people here on the islands. Yeah, we all make an impact. So you're liking St. Thomas, right? Oh yeah. I mean, I'm right there. Since I started, I've been taking over some new batches. We got a quad coming out soon, and you know, English Pale Ale. Our first anniversary is gonna be this month, right at the end of the month. So we brewed a Hazy IPA for it. So yeah, you know, plus some other beers that we've been brewing. You know, I like how we're tied together, because we talk about the recipe first, and then, you know, see what we have, see what we can come up with, and you know, just make it from scratch. You know. Yeah. You know? I mean, everything that I've tasted so far from Leatherback, I mean, I immediately, since I met Aaron and Paki, I've been like a fan of the beers, but also the brand, right? But the beers are really good. I went there on April, and I had a really good time over there with the beers. They said very, very fast when they made, oh, you have to go to St. Thomas. I do. I've never been to St. Thomas, so I've never been to St. Croix before that trip. So I mean, going to St. Croix is because of Leatherback, and then going to St. Thomas because of Leatherback. I mean, it's good. It's good for tourism over there. Yeah, it is. So I'm gonna be closing this right now. Sure. It's been an honor to have you guys over here. It's been an honor to have you here. I mean, we had never done a podcast together. So. Oh right, yeah, you're right. I think we've done a couple of interviews. We traveled. We we drink a lot of beer so together. yeah. So yeah, we have to. I have to have you here for. Thank you for having us. Yeah. Thank you for being here. Quiero agradecer a todos los que han sintonizado durante los episodios anteriores y nos han dado el apoyo. Gracias por el feedback que nos dan, ¿verdad? Los comentarios que nos hacen.
Así que Taproom sigue evolucionando según nos envían esos comentarios. Quiero recordarles que el podcast en video, Facebook y YouTube como Craft Beer Generation, y en audio en Spotify, Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio lo pueden conseguir. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram como Craft Beer Generation, en Twitter como Craft Beer Gen y craftbeergeneration.com para el resto del contenido. Le doy las gracias a Wilton Vargas, quien es el director aquí en Webnéticos Studio, así que busquen Webnéticos Internet Studio en Facebook, denle ahí el like o el follow. Y recuerda que si quiere más información sobre el estudio, estudios.webneticos.com. Ahí pueden encontrar toda la información relacionada a Webnéticos Studio, aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Así que agradezco la sintonía, esperen el próximo episodio próximamente del Taproom.